guys, welcome to It's Possible. So we bring stories of young people, and it's our hope that these stories will come out there and be a source of encouragement and impact lives of other people out there who could probably be in the same situation these guys have been through, or probably you'll have to go through the same situations. Karibuni sana. And today I'm joined by our guests. Nitamuuliza jintroduce kwetu. Asante sana, nashukuru. Kwa majina naitwa Faith Ann. I'm currently the organizing secretary, Nairobi Diocese Youth Ministry. It's an Anglican church. I'm a media personality, freelance, actress by passion, but a noisemaker by choice. Yes. Karibu sana Faith. Aya, sawa, nimeshukuru. Now, you can begin by telling us your story from maybe childhood, where you come from. Yes. Sawa. Maybe my childhood, where I'm born, raised up. I come from Mumias, huko mali kuna miwa, lakini sasa like hatutaki kuongelea hiyo story sana. But bado tunapenda sukari. So natoka Mumias. Nimezaliwa Mumias. I've grown up in Webuye. I was born from a polygamy family. I'm a child number either 16 or 17. Like, I'm not sure, maybe nikianza count. But acha tuniseme I'm a child number 16 or 17 there. You're not even sure. I'm not even sure. Maybe even when I start counting my father's children. Tuko wengi. Anyway, tuko wengi. We're almost 30 children. Yeah, father alikuwa ule msee. But anyway, nimezaliwa kwa polygamy. Raised up in Webuye with my dad, with my siblings. Yeah. Went to Webuye DB Primary School. Then later on joined Shimanyiro Secondary School. Hiyo hata haiko kwa mapia Kenya. Hiyo hakuna anywhere. It's just Shimanyiro Secondary School. Anyway, it's a school. It's like a secondary school there, but I went to Shimanyiro Secondary School. Yeah. So how was it growing up in that setup for you? Yeah, polygamy. Wow. Anyway, like any family setup, kuna challenges, kuna pros na cons. Yeah. The pros, maybe you are born with a group of people. You are not alone. Ushaijipata like in a football team. Si wewe peke yako kwa field. So like unajua uko na siblings, niko na bro atani defend, niko na sis. Yeah. Like tulikuwa wengi, we are a group, so maybe our family was wase walikuwa naogopa hiyo familia because tulikuwa crowd. Atengeneza timu mbili za ball na bado kuna wanaitwanga aje? Substitute. Na bado kuna coach. Anyway. That was a family setup, and then my dad was like a little separate na my mom's kiasi ndio to bond as kids. So we stayed with my dad alone. Yeah. Not with our mothers. So Webuye tulikuwa tunakaa na father peke yake. So that was a way of bonding the children. Because he believed tukiishi na yeye tutakuwa na hiyo unity from different mothers but the same dad, so we had that unity as a family. But in a certain way it had some challenges kiasi, like decision making. Unaona? Mkiingia form 1 watoto 6. So father anaanza kusema wewe itabidi ungoje, we afanye hii. Maybe for instance I was supposed to go to a national school. Yeah. But sasa fee haingekuwa, so father anaanza ku juggle where can you go next. Yeah. I never knew Shimanyiro existed. Out of nowhere nikajipata huko. So you see, you have to go to a local school which maybe ulipita KCPE expect to get a good chance. Yeah. But because there's those challenges, mko wengi, father ana strive to make sure mmesoma wote, una end up unajipata in that village school. But it's not a village school, we performed. By the way tulipita. So nikiwa hapo, partly maybe nikaenda kusoma again. I was in Shimanyiro, but at certain time nikaenda some boys school, which was karibu na home.
Yeah. Like maybe in Kenya I'm the only lady who went to a boys school, but it was for tuition purposes. For tuition. Like unasoma huku shule zikifunga una join boys. So you are only girl kwa maybe 400 boys or 200 boys in a class. But it was fun. Like they protected me, kuna kale ka sisterhood. Kutu kwa hiyo shule umekaa tu hapo na umesurroundiwa tu na maboys. Yeah. But anyway, that is my life. My high school nikaenda hapo. Then I came to Nairobi. After high school? After high school, I faced up some challenges. Someone tried to kill me twice. To kill you? So, yes, nikiwa home, I went in a coma twice. Like I was teaching a certain, unajuanga ukimaliza shule, kuna venye unakuanga ka teacher kwa shule tu zile za home. So kuna time nikatoka shule, I collapsed on the road, I went into a coma. Kapelekwa OC, nika recover from the coma the next day. I went back home, went into a second coma. So I decided to run away from home. You say somebody tried to kill you. Okay. Kukushoot? Someone tried to kill me indirectly. Indirectly. Okay, it can only come better if I speak it in lawyer. Anyway, yeah, like unamaanisha ile boshale ya uchawi ama ni mimi nalewa vibaya? Hiyo boshale. Hiyo sasa. Uko bado yuko? Hata kwa Biblia iko. Tuliambiwa iko. Anyway, something happened that I almost died. Like, nilirashiwa OC twice when I was in a coma, so it was unajua una try kujifahamu, you don't know yourself, you are only nilimaliza nikiwa Kadonyere 16 years. Yeah. And then I don't know the way forward. Here I'm trying to struggle, nime escape death twice. So okay, wasi daktari alisema shida ni nini? Okay. Kitu fani ni nilienda into a coma. Yeah. So nikienda into a coma, your story ni refu. Nikienda into a coma, hizo siku by the way hakukuwa na stories za magari nini, ukipata msee ako na gari kwa kijiji ni mmoja. So inabidi bike ndio inafanya kazi. From my part ni bike ina work. Si pikipiki, baiskeli. So wanafunga kuna kiti ya vijiti inaitwa makanjo. Wafunga hiyo kiti kwa bike, unakalishwa hapo, upelekwe hosi. So my mom, because my mom tried to explain to me what happened later. Yeah. So my mom akanirush hosi with the family, my dad. Yeye alikuwa na cycle hiyo bike. Wakanikimbiza wakacycle bike like wakanikimbiza the nearest hospital. Then the funny thing, kufika hosi, daktari akamwambia nimepass. So Maria akamwambia okay, you are dead. I'm dead. So I died once. So not once, twice or thrice. Anyway, tutarudia hiyo story. So hiyo ilikuwa kifo ya kwanza. Daktari akamwambia huyu madhe ameenda. Story imeisha. My mama akamwambia okay, sawa, siwezi kataa ameenda but ni mtoto wangu. Wewe nipe time nikae naye mpaka morning ndio tupate time ya kupeleka mochari. So just try to do something then in the morning I take her to the mochari. So daktari akaweka drip na akaenda kalala. So madhe akamka usiku akaona nimeshtuka, like akaona nimetingika kiasi. She said alienda akanok kwa daktari akamwambia my daughter ameshake. Daktari akarudi akachange drip akaenda. So in the morning akakuja akapata like nimeanza kupata fahamu. By midday I was very much okay. Resurrected. Nimefufuka kabisa. Ni God tu atukuonana. Serious Nikafufuka. Daktari akaniambia huyu ako sawa. My dad came, paid. I was supposed to be discharged. Nirudi home. The same day, the next day, because nilipata fahamu nao vizuri the next day. I'm okay mpaka naamka nauliza where am I? Wakanitoa hosi wakanirudisha home. Home ikafika around like saa 1 usiku I went into the next coma. Tena. Zilifuatana hivyo. So that time nikitolewa saa unakumbuka hiyo story ya bike because lazima kukuwe na bike. Nikafika karibu na church ya home. Then someone, according to my mom's story, someone akadishika akasema she's gone. Then they started mourning.
in our place we mourn. Yeah. Wakapiga manduru nini, so principal wa that school akasikia. Is now an MCA. Akasikia, akatoka na pickup yake, nikarushwa kwa pickup nyuma, nikapelekwa to the General Hospital. Yeah. So madhe anasema niliamka around saa 9 ya usiku, saa 10 nikilia njaa. So ilibidi aibe chakula ya next patient because unajua ametoka home hivyo bila food nini na slippers. Kataimu huyo mgonjwa mwingine amelala, akafungua kabati yake akaiba food. Kakupatia. Kanipea. Ehe. Asubuhi kafika, they had to buy food warudishie huyo patient. So the next day again I was okay. Very much okay. So madhe akaona akanaona kakienda. So they had to do something. Yeah. So I liaised with my friend in Nairobi wanitafutie job wale wa high school nini. But the only option nilikuwa nayo ni kwenda Korokocho. Wait a little bit before you come to Nairobi. No, this time daktari alifanya check up. Yeah, by the way, wali check. Nothing is wrong with me. I'm okay. You're okay? I'm very much okay. But you are dying and resurrecting. I'm dying and resurrecting. Unaona? Kanaenda kanarudi, kanaenda kanarudi. What? So it happened twice. Yeah. Then madhe akaona like kanaenda kupotea. If I'm not careful, I'm going to lose her. So nikasafirishwa kukuja Nairobi, nikaenda Korokocho kwa sister ya mom, my mom's sister. She was staying in Korokocho. So at Korokocho, kulikuwa na hizo nyumba za matope. I think we were paying 200 per month rent. So hiyo nyumba it can only accommodate her na familia yake. Wengine ni AOB. Any other business. Na nimetoka nyumbani nimekuja. That is the only relative nimekuja Nairobi. Ndio unajua. So I joined her. Then akaniombea space kwa jirani nilale huko. Cause siwezi lala hapo. Haiwezi toshea yeye na watoto wake. Ana mimi nimejiongeza na ako na bwana na ako na watoto. So she had to request the neighbor kama naweza lala na msichana wake kwake. So that was it. Kaingia Nairobi. Kaingia maisha ya Korokocho. So maisha ya Korokocho ni like inaisha miezi 3 amejalipa rent, landlord anataka kufunga, unajaribu kufungiwa nyumba ya matope. Nasema hapana, tutaboma nyumba hiyo rent iishe. Muna negotiate. Unaweka matope kwa nyumba wa cancel rent. Anyway, it was a bit challenging but I loved that life. Like my father was able. He was able but kulikuwa na tricky part hapo after high school. Simekwambia tuko wengi. So kila mtu yeye anafaa kwenda kole. So I can't, nimepita yes but I needed to do clinical medicine. But siwezi pata hiyo chance. Nimeitwa college 5 like Kisumu Institute of Tropical Medicine, Eldoret Polytechnic. Like I'm getting letters yenye nimeapply. But I can't go. Because nakumbuka kuna siku hata tulienda mpaka LD Poly na mamangu. Madhe akapata hostel zimejaa, kalipa hao nje 800 rent kurudi home. Father akasema there is no money. So you don't have an option. Nikakuja coach. Coach ilikuwa maisha ya like this my aunt's husband was a violent person. Like alikuwa anashinda na mchapa. So time anamchapa you have to run away, ujifiche, you can't eat that day. It was a bit stressful. So I had to get in touch na unaona zile gang groups. Like una join hizo gang groups za coach, wale maboys wa coach ndio survive. I think kuna makanga wa Korokocho Isili. Alikuwa anaitwa Steve. Yeye ndiye alikuwa ananiokolea by the way. Anakuja jioni ananiuliza, "Fei umekula?" Hapana. Nenda ananitafutia chafua. Unajua chafua? Tafutia chafua. Ile ya kumix, wewe bora umebai mandazi unapewa supu. Tafutia chafua. Maisha inaendelea. Nakuja anza umekula. And then now I'm friends with those gang. So hawezi kuibia, hawezi kurep because ladies those days ilikuwa so risky. Kurepiwa was so easy. Nilikuwa naona mabeshte wenye wamerepiwa. Alafu kwa tunaishi nyuma, shamba kuna shamba. Na kulikuwa na Nyayo house. So most girls wanarepiwa hapo. So for you to avoid being raped, you have to befriend these boys.
like you are a friend of them. Wanakujua na uwezi wa set. Unaona ameiba lakini uwezi wa set. So hiyo ndio life nilikuwa. Like you are staying with the aunt, uko na hiyo life, huna job, umemaliza form 4, you are here new in Nairobi. Nikaenda kutafuta job. My first job ilikuwa ya kushona buttons. Naona ile kushona vitaki kwa koti. Kushona buttons. Natoka huko umetoboka mikono yote. Huwezi hata ingiza maji kwa mkono, zimetoboka. Anyway, that was my first job at Kariobangi Market. I was earning 1,500 per month. Like unapata 1k mwisho wa mwezi, 500 advance. So una imagine. Na unaishi na auntie hana job, so you have to support him na hiyo 1,500 per month. And I don't want my dad to know where I am because I don't want to go back home. Already nimekimbia home juu ya hizo vitu zime happen zote. Like mind yangu psychologically sitaki kurudi home. So the only option ni kustick kwa hii job ya 1,500 per month. I'm staying Korokocho. Na auntie na watoto wake. Mkishindwa mnafulia mtu. Uliza mtu ana nguo za kufua, mnaenda mnafulia oria, hiyo ndo mnaongeza. You make us stay. Wow. And it was nice. So here you are in Korogosho and you're trying to hustle a job. So what came next? Ulipata job ingine ukatoka huko? Kariobangi. Anyway, kitu ilifanya nikatoka Korokocho. I had to walk out of Korokocho because nikiwa Kariobangi Market nilisoma vitu mengi apart from buttons. Kunaona mtu akishona nguo unajifunza kushona. Like I was quick to learn vitu zinafanywa hapo kwa soko. But there's something that happened one night. Nilitoka job, nikarudi home, nikapata auntie ameka ugali na omena. Sikujua amekia bwana. Nikakula. Acha hazi yake arudi ya mtu wangu. So that was serious because she was bleeding. So alitoka usiku kwenda police station and I had kutoka hiyo usiku ilikuwa almost saa 6 saa 7 kutafuta where I can stay because singeishi hapo anymore. It was becoming hostile. So nilitembea that night from Korokocho to Babadogo to my high school friends. At least wanipe tu nafasi nilale. Chances. So that's where I went. Nikalala nao nikamwambia okay, kindly accommodate me, I'll be helping in paying the rent. Then nikaacha job ya market, nikatafuta tena ka school there. Now I was earning 2,000 per month. But sasa unaona inaenda ikiongeza, nimefika ngiri 2. Ati hiyo ngiri 2 unapewa leo so 2, kesho so 3, kesho yao siku nyingine. But uko tu. Sasa hiyo niko Babadogo. And then the funny thing, I'm staying with these friends in Babadogo. But I don't know I'm staying. There's a certain lady that I was staying with or a neighbor. It may not disclose much. But she was a prostitute. So you don't know you are staying with a prostitute. Yana toka tu jioni nika anaenda kazi hoteli. Lakini anaenda job zake. So ikakuja ikani haunt so much. Na unajua sasa hiyo bado I'm trying to kutafuta life. Unaona unapenya tu. You are trying to survive on your own. Then there's a certain time I had my cousin. She was 5 months pregnant. Akakuja kunitembelea. Then she started bleeding. I had to kampeleka Kariobangi OC wakakataa, nikaenda Pumwani wakasema twende Kenyatta. So kwenda Kenyatta sina fare ya kurudi kwa hao, like nimeishiwa completely. Katembea from Kenyatta to town. Kufika tao nikakaa na hao ma street kids. By the way, those kids are okay. Hao ma street children. Those boys are nice. Tulikaa nao stage mpaka ikafika fare ikarudi Mbao, wakanipea Mbao. Na mtaa. Na tumekaa tu nao hapo. Globe kulikuwa na hiyo Globe roundabout. Wakanipea Mbao nikaenda kwa hao. So from that day I started asking myself like what next. Then my dad called me. Kaniambia, okay, come. So I'm ready to take you to college. Mimi nani kwenda home. Twende tuongea nipeleke home. Kufika home sikia kwanza haongei. Ya pili nothing. Ya tatu akaniita chini ya mti akaniambia mama
by the way sina pesa. Na nimerudi niende shule. With the hope of kwenda shule. Nikaambia madhe afadhali tu nirudi ni hustle. Sasa kama ana pesa, what do? I can't sit here. Yeah. So on the way, cause nikitoka home nikienda Nairobi, I was crying. Like nilikuwa tu nalia, nilikuwa na question God so much. So I was angered. Unaona ile hasira ya why all this. Yeah. So I had a heavy heart, like I was crying all the way. Nakumbuka nikifika kulikuwa na hizo gari za Eldoret Express that day. Yeah. Nikifika stage nilikaa gari ya kwanza ikaenda because I'm not sure of what I want to do. You are opting for suicide. Unafikiria like vitu mob zina cross mind yako. Then nikapanda gari. There's a certain guy who came, comforted me, kapanda naye gari. Tukakuja Nairobi, akafika Tao, kanilipia taxi ya kwenda kwa hao, nikaona nimefika. Bana mtu anakulipia taxi? Nikaoleka. You got married? I got married. Just like I decided. Enough of this trouble. Niliona sasa huku siwezi ishi. Yeah. Because I can't manage. Unaona, hiyo pesa unapata huwezi lipa rent. Yeah. Niko Nairobi. Home siwezi rudi. The next option ni marriage. So my mind was hakuna mtu angeni convince, hakuna solution kwa marriage. Like I saw this is my only hope. Then I got married. And that's the day you got married? Nikajiambia nikaoleka. Up to today? No, I separated. Vitu zilikuwa ngumu. Something happened. Karudi. Yeah. Anyway, out of nowhere I got married. Nikaoleka tu kimchezo like. For how long, by the way? Trying to run away from stuff. I got married. Umse wacha nisiongee story yake kwanza. But unfortunately I got married to a narcissist. Someone who was totally abusive. Both emotionally. Ilifika mahali turn to physical. That's when I walked out. Like you are moving from the frying pan into the fire. Vale. So it was too much again. Yeah. But what I can advise the young people, please take time to know someone before you move in. Because I moved in, I came to know the guy that day. Within a week, that guy alikuwa ametafuta kwetu, ameenda. So I'm wondering, mbona anakimbia that fast? You see? Yeah. But I'm so blind to see why he's moving that fast. I'm in home, I'm on parents. Yeah. Like I'm convinced now this is the right guy. So I moved in and got married. At first it was okay because hakuna marriage inakuanga mbaya mwanzo. Everything was fine. Then a certain time ikakuwa emotional, like you can't leave the house. You need to be strictly in the house. Ukitoka ni yeye, unatoka na yeye. Nikakaa, then kukakuwa na hizo emotional trauma, nini, stress. And then I had my first child, kapas. Because there is no pressure, because I can't handle. I'm still blaming God. Nona, sayo, I'm still blaming God. Yes, nimejoin church yao. I'm a leader in their church. I'm the secretary of the church. But I'm still blaming God. Why all this? Why is it happening? This time he was going to church, the guy. The guy was going to church. I was going to church. I joined their church. I was the secretary of their church. But the guy was traveling a lot. And he was so emotional. Ni mtu ange travel for 2 weeks na kuacha na 50 bob kwa hao. So your 50 bob ni wewe na Mungu wako na hiyo wiki mbili. You have to manage it. Hakuna kitu kingine kwa nyumba? Hakuna kitu kingine. Hiyo 50 bob. Yeah, I remember before Jesus. Before my daughter passed. I think nilikuwa stress. Nilikuwa nimetoka home, nikapata kibarua ya kuosha barabara. Ushiosha barabara? Kuosha barabara na maji. There's a certain university ilikuwa ina graduate, so tumeitwa kuosha. Unaona venye Uhuru alienda Kisumu? Kakuwa ni kuosha barabara. Sasa sisi tulikuwa tunaosha barabara na maji na sabuni. Nasugua. Then you are uko na so much, like you are depressed. Actually you are into depression. So I was really, unajua, as long as a mother is trained,
the child will be strained automatically. Yeah. As long as you are stressed, that child will be stressed. Yeah. So I've really got into a situation that mtoi alikuwa stressed. I was depressed, mtoi alikuwa depressed. That's how I lost my daughter. Wale. But we went married, then I came back and I told my mom, no, my life needs a change. I think nikiendelea hivi sioni kwenye naenda. It just needs a change because nilikuwa na feel na unajua uko kwa emotionally abusive marriage, but hakuna mtu atakuconvince uko into an abusive marriage. Unaona hivyo ndio kunafaa kukue. You see, like if your husband tells you to sit here, you need to sit there and wait. Like that's how I've been brought up. A woman needs to like be submissive. Yeah. So I was like, ukikaa hapo ni hapo. Akifika jioni ni simu yangu atashika. All through, and I'm like, okay, it's ni right yake. So after that death, it was too much. I called my mom, come, mom, this is too much. Yeah. I think I can't handle more than this. Into a place that imefika mwisho. Like umejaribu hata kujiua haukufi. So naona ni kama God hataki ukufi na anataka ukupanish. So kuna hiyo unashindwa God ana plan nini. Yeah. So nikaamua okay, I need to go back to school. Unajua sijaenda kole bado hizo miaka zote. So nikaamua no, I want to go back to school. Nikamwambia mother, mom, mimi whatever I'll do, I need to go back to school. Hata kama sio medicine. But nataka kusoma. And then akaniambia okay, go and ask the nearest school. Fee ni how much? Na nini inahitajika? Sasa hiyo kuna job madhali kwa mpata home. Kenda nikauliza the nearest college, nikaambiwa registration na nini. Then my mom could only pay registration na nikaishiwa. So I'm like, oh, niko tu. But nikamwambia my mom, whatever happens, I have to go to school. She called a harambe, harambe ili raise sijui. It never raised anything. Like wale friends wote wali invite to come make cards. Still raise 1600 na ilikuwa pesa ngapi? Harambe. Sasa umejikaza. Anyway, it happened. I came, sat down with this guy nikamwambia just so ni ule guy hataki usome, but I'm convinced namwambia nikisoma maisha yetu itakuwa poa. Acha tuendelee shule. Then my mama akamwongelesha, so it was like wasaidiane na my mom nisome. Wakasaidiana nikaingia shule. But now it was not easy. Kirudi kutoka ikifika jioni, that guy ako gate amekukujia shule. You don't have to talk to anyone in that school. Amefika gate, amekuchukua, amekufikisha kwa hao. Akikufikisha kwa hao ndio aende shughuli zake. As long as ameona umetoka shule uko kwa nyumba. So it happened that way. Kuna time mpaka alikuwa akifika akinifikisha kwa hao anatoka na simu yangu. Anatoka na phone, like he needs to know umeongea na nani mchana, umefanya nini. That's when I went for a mass communication class, journalism and mass communication. So kuna time alitoka na simu yangu. There's a certain type of phone. Hiyo phone ilikuwa imespoil. Ilikuwa inajireceive yenyewe ukicall. So inafika saa 2 saa 3 unashindwa kwa wapi. Nikaenda kwa neighbor nikamwambia mama bro, sisidie simu niulize mse yako. Kupiga. Kumbe the guy ameenda out na my college mate. Like yeye alikuwa anakuja atafute namba za ladies kwa phone wa hook up. That happened. What? So you are in that marriage, but you have to vumilia some things. Unaambiwa man is polygamous, a woman is monogamous. Okay. That's serious. So ikafika time, my last term in school, the last semester. Sasa depression ikazidi kabisa. The guy amekataa haizi lipa fee. My mom is trained, hana do. I don't have any money to go to school. So I can't go to school. So I was like collapsing every now and then. Niko tuna faint. Ukikaa kidogo unasikia like it's too much. Una faint.
But I thank God there is a lady friend akanisaidia nikafanya exam. Alikuwa anatoka shule, by the way, alikuwa anajisacrifice, anatoka shule weekends ananiletea notes. Nasoma. Exam time nikatumia kadi yake kufanya exam. I used her card kufanya exam. Kuingia kwa exam room. Ndio nisome card. Ndio bora ukuwe na card. Unaona? Ukiwa na card unaweza fanya paper. Bila card huwezi. So ana sacrifice nifanye na kadi yake paper. Na kitu fani nikapita paper zote akafail moja. Na si kusoma hiyo semester yote, but God alikuwa to God, and I thank God for that friend because I think it's God who used her. Because kuna time I went into a certain meeting in town, community meeting, when kurudi nikapata like nimefungiwa virago na hazina. You have to move out. You don't have an option. Between you and poverty you have 50 bob. No 50 bob una mali unaenda. Kada tu chaote na kukaa na ma street kids. Hiyo tu na kabag kangu tu. Like I don't have anywhere. Kapata fare nikaenda Ushago, akakuja tena Ushago akaconvince wazazi nikarudi. So that lady akanisaidia nikamaliza shule. Thank God nikapita with a credit, so that was good because despite hizo vitu zote nili manage kupenya. So shida ni umemaliza shule, uwezi tafuta job. Cause you mse haizi kubali utoke kwa hauna tafuta attachment ama job. So hakuna. Ukienda kutafuta job, tafuta fare yako uende nayo. Na ukitafuta fare yako ukienda Royal Media kutafuta attachment, atakufuata mpaka Royal Media na fare yake, lakini wewe umeenda na fare yako. Unarudi unafika town umekosa fare, umekaa Uhuru Park. Yeye pia atakuja Uhuru Park akae some distance, like he's monitoring you but he can't like step in. Kama detective. By the way, I was married to a CID. Alikuwa like a CID ni venye tu si CID. Anyway, yeah. It happened that way. Niliquit when it turned from emotional to physical. So time alianza kunigonga niliquit. Because there's a certain time I assisted a lady friend. There's a lady friend alikuwa amepoteza simu town. So nikasaidia msichana tukaenda police station nini. Time ya kuingia kwa wao ilikuwa 7. Hiyo siku nikachelewa kangi. Nipata msema jam. Nilitwangwa sema kutwangwa. Nilitwangwa na sasa hiyo niko na mtoto na I had my second mom. Niko na mtoi boy, nimebeba mtoi na chapwa, mtoi is crying. So I felt like, oh, this is too much. That is the day I moved out. Just told myself now how to find my way out. Until now I don't regret. My son is 8 years, he's a big boy. I'm very happy. So I moved out. So this time you had not found a job, but you are still somewhere in a Okay. First of all, by the way, I think despite the challenges I've faced in life, there's a way unasemanga you are favored. Like God anakufavor. Ushaona like kuna wale watu tu God huwapea favor. Like God creates a way out of nowhere. God makes a way out of nothing. Like he just makes a path. Because nikiwa kwa hiyo marriage, I got a job ya research. Na job ya research ile ya kufanyia wasee. Inaitwa tu research, unafanyia wasee exams online. Unalipwa per page. Online writing. I think something like that. Kana nafanya hiyo job. Hazia kakam siku moja kwa hiyo ofisi akapata kumbe yuko kuna colleagues wanaume, she can't work here. Akanitoa. Kenda tawaka ni buy a desktop akaniambia utafanyia job kwa hao. So kwa hao siku ya kwanza akabuy bundles, siku ya pili sina bundles, job ina stop. Can't work anymore. But you see hiyo kutoka nje hata kama ni once or twice you create friends. So there's a friend who came to see me akaniambia okay, there's this Germany friend who wants like because walikuwa najua I'm passionate about acting. Kaniambia there's a Germany friend mwenye anatafuta watu wanaweza act a skit about AIDS. It was a film, a movie about AIDS. Anatafuta mtu anaweza spearhead watu wanaweza act. Akamwambia why not? I mean. So nilikuwa natoka naenda Mathare, huyo msee Germany alikuwa bado haja travel Kenya.
So alikuwa na ongea na hawa through Facebook, si tunaenda tu tuna act Mathare. Ameshatuma script na nini, tuna act. Yeah. So there is a certain time tukisha act that those friends walikuwa wanamtumia hizo clips. This friend akaniongelesha Facebook, this German guy. Kaniongelesha kaniambia, by the way Faith, I see you are a good actress. What do you do? Kamwambia, I do research, my online writing. Niambia, what have you done? That's what I'm asking. Kamwambia, I've done journalism and mass communication in school. How can I assist you? Kamwambia, cause yeye pia yako in a media field. Yeah. It was the best thing. Kaniambia, can I help you get an intern? Kamwambia, I need an internship for now. Attachment. Kaniambia, okay, I'll get in touch with some few friends I know in Kenya. Nione kama unaweza pata attachment. Yeah. Akanituma mahali in a certain media house. Niende niulizie attachment. Meenda bila papers. Unajua sijamaliza fee shule. So sina papers, siku graduate. Yeah. So nimeenda hiyo interview bila papers. I got nili interview na certain white man. Yake ilikuwa face to face, convince me you are qualified for this. So out of like 17 now, I was among the 7 selected. Wow. Without any papers. Yeah. Kaniambia, you can start your attachment tomorrow. Yeah. Shida umepata attachment, huna fare. Umzee haizi kupea fare. Unaona? Karudi. Mimi ndio huyo. Sasa hiyo kupata hata hiyo internet ni hard. Karudi nikata, alafu tena umpate online. Wacha internet, umpate online ndio muongeleshe. Kamwambia, thank you Faila for the attachment, but unfortunately I can't proceed because I even don't have fare. Kaniambia, sasa wewe ni mtu amekusaidia kwanza upata attachment. Yeah. Bado unataka usaidiwe zaidi. Kaniambia, okay, first of all go and open an account. Tell me, calculate fare yako ya 3 months internship. Hivyo a person I don't know. By the way simjui. Up to that time simjui. Like simjui kabisa. Yeah. Kaniambia, uliza hiyo calculate fare ya kutoka kwako kwenda attachment for 3 months ni pesa ngapi? Yeah. Nikamwambia ni 30k. Na akatuma exactly 30k into my account because nili open account that day. So I cried, nikamwambia mom, just God has ameonekana, this has happened. Nimetumiwa. So this guy is like abusing you, now you are a prostitute. You see, how can a man send you money? A man that doesn't know. Yeah. So akatuma 30k. Mimi acha tu nitukanwe lakini nifanyia attachment. So that was my mentality. Natoka attachment weekend naenda kuact hiyo film ya Omse. So hivyo tu ndio nilikuwa nafanya na internship. Hurlingham, natoka weekend naenda attachment, narudi kwa nyumba, you just have to be a wife again. Hivyo tu you multitask, unafanya hii, unarudi huku, unafanya hii. Thank God nikamaliza attachment after 3 months. And out of 7 again I was among the 3 who were employed. Wow. Kumbuka sina paper. Yeah. But because like you are passionate about what you're doing, your skills and you are prayerful. Yes. I was among the 3 who are employed by that organization. Yeah. So by that time that Germany guy traveled to Kenya kukuja kushoot hiyo film. That's when I got to meet him. Thank God I met him. Jonathan Faila, he's a family man, but he's so kind. Yeah. Like he talked, because I was supposed to repay that 30,000. Akaniambia, no, don't pay me back. Yeah. You'll pay someone else who needs help. Yeah. Like mimi nimekusaidia, wewe utasaidia mwingine. Utakuja kusaidia mwingine somewhere. Yeah. Yeah. Wow. So hivyo nikaandikwa, and it was an international media house. Yeah. Not just a local. Yeah. Andikwa job na hapo. Then hiyo harakati nikipata job, now this guy akaona like naweza mtoka. Yeah. Naona akaona huyu venye amepata job because nilikuwa na mcontrol akiwa hana job. Sasa hii akona job, anaweza jisustain, atatoka. Yes. So sasa hizo abuse ikakuwa mingi. He started talking to the family, nikaitwa meeting, I have to get him a child because anajua nikizaa sitaenda and such a thing. Anyway, there's rape in marriage. People ask, how can someone rape you in a marriage? There's rape in marriage. Because I was raped for more than a month. Forced sex is rape.
Yeah. Because they need you to get pregnant, because they understand if you get pregnant you won't walk out of that marriage. Yeah. Anyway, I got pregnant. Na hiyo tu ndio nimeanza job na niko na ball. Yeah. So ikakuja hizo mahustle, time imefika naenda kujifungua, the guy akapata do, kachomoka na demo akaenda coast. Una do ya kwenda kujifungua. Hii job unafanya. Now my colleagues were so helpful. By the way, I thank them, they were so helpful. Yeah. Kaenda kushoot. Ulikuwa unaenda mna travel like produce stories. Yeah. Then that time again God opened another way. Nikaitwa in a certain local television co-act, Papa Yeah. Chandler. Yeah. Nikaitwa co-act huko. So I have this job and I can act part time. Yeah. And I'm pregnant. Niko 8 months pregnant. But I have to do all this to get money inside the time ya kuzaa. Hey, it's a lot. Yeah. Yeah. So that was it. Colleagues wakani support. The guy came back siku yenye niko because I had to undergo a cesarean section. Yeah. So the guy came nikiwa theater. That's when alirudi. Yeah. But thank God nilideliver okay, and my boss was very much okay. Yeah. Because the bill ya OC ilikuwa so much. Ilikuwa Yeah. almost hata ikuwa more 40 something or 50 something k. Yeah. And then jamaa akakuja kaniambia, mbona ukwenda kwa hospitali ya serikali? Like uze bure ama cheaply. So nikamwambia okay, because I knew the baby was big. Yeah. And the doctor advised me this is a CS. Yeah. And the doctors walikuwa wamestrike. Yeah. So sikuwa na option. Yeah. Kamwambia don't worry. Yeah. So I had to talk to my employer. Akanilipa 3 months zile za leave in advance, na akatuma contract ni sign agreement. Yeah. That I'm taking this salary to pay my hospital bill. I won't be paid for 3 months. Yeah. Yeah. Ndio ni manage kutoka hosi. Yeah. So because ya hiyo pressure ya time ya kuzaa, nikitoka hosi nikaenda into a depression, nikaanza kubleed continuously. Wow, Tena wow, hosi. wow. So it happened. Karudi tena hosi. Hey. Kaka for 5 days without my child. Home. Because I can't. Siko in a position ya kukaa na yeye. Yeah. Then nikarudi home after 5 days. So that was it from my first job. After the 3 months leave, I went back to work. But because hii job na bado na act, Yeah. Papa Chandler, then there was a certain time, there's a program we were delivering in a certain international again media house every Thursday. Yeah. And I was the only one who knew how to deliver that program, a certain guy. Yeah. So there's a certain day nilifaa kudeliver hiyo program to that media house. Hiyo day ka happen, I was sick. I was supposed to go to hospital. Yeah. So nikaomba ruhusa nikaenda hosi. Hiyo show ikuwa delivered. So the next day ikabounce ikuwa delivered. So you can't explain how the show was not delivered. Na ni show ina run international, na haijaenda na haijarun. Yeah. So shoka inafaa iangukie mtu. And I got sacked. Sasa umefutwa job. Hey. Mali mnaishi mmefungiwa, hao auctioneers wamekuja kubeba vitu, jamaa hajalipa rent. Yeah. Huna fare kwenda hao. So kuna mtu alinipea tu present ile yenye mtu anamwambia hii utabaia mtoi machungwa. Yeah. After kufutwa. Hey. There's a certain lady. Yeah. Aliniambia hii utabaia mtoi machungwa. Hiyo ndio fare ilikuwa kwenda home. Yeah. So unafika hao unapata hakuna vitu auctioneers wamebeba. Na nimepoteza job. Wow. So umefutwa job, uko home, huna No, nothing. nothing. Uwe. Hivyo. Uko in an empty house and you have a kid. Hey. Back to square zero. Tuachie hapo, tutaendelea next time. Yeah. So what happened? Yeah, it happened. Like umefutwa, umefungiwa hao, una way. Umekuja, now nimerudi, I have kwanza to hustle hao ifunguliwe. Yeah. You see, the guy has travel, ameenda job, ni wewe na mtoto. Unapata msichana na mtoto hapo. So you have to struggle kwanza hii hao ifunguliwe. Yeah. So
So I went to the church. Sinikwambia nilikuwa secretary wa church yao. Yeah. Nenda kwa church treasurer nikamwambia Kitutu, nisaidie tu pesa tu. Nilipe tu nyumba tutarudisha. Yeah. Happened. Kalipo auctioneers wakarudisha vitu. That was it. So huna job ko hapo. Yeah. Kenda hivyo, then this media house that I was media house nilikuwa napeleka hii program. The boss wanted to know why I was sacked from the other media house. So he wrote me a mail to explain why I was sacked. So nikamexplainia, nikamwambia what happened. I went to see a dentist because nilikuwa na shida ya meno. Yeah. I got late kurudi kupeleka show, it was already late, they were not there. I was open and told him what happened. Yeah. Then that was it. They gave me a chance. No, the other media house. So from this media house A, where you are earning 11,000, to media house B, where you are earning 100K. Wow. That is God. Wow. And that is God. Yeah. Yeah. Faye, here you are now. God opens a door for you. You land another job. Yes. Sasa nika land job. Yeah, 80 to 100K, almost 122. Unaona hapo umeomoka Kabisa. Baenda ukiendanga. But bado kulikuwa na insecurity na umse. Despite everything kulikuwa na hiyo insecurity, like unajua it was a media institution. You know, with the media, you don't anticipate what time you'll get home. Kukilipuka mahali, you have to make sure hizo stories zote zimekuwa channel. Yes. Zimeeditiwa ndio ufike kwa nyumba. You see? Yeah. And it was in a position you have to link UK in that stories. Zilikuwa stories in a channel different before ufike home. Yeah. So choral zikaendelea, like ukifika home late ni vita, ukifika hii ni vita. So that time, by the way, tuli separate nikiwa in that media house. Because it was a certain time, na kuna time kuna cocktails za ofisi. No, the office zenye, after mume work, you have to meet as staff. Yes. You review. Kuna hizo cocktail parties nini. Yeah. Ukienda hiyo parties, like the job driver has to drop you home because the office has to make sure you are safely home. Yes. So driver akiletwa atatusiwa or utusiwe, who is that man who has brought you home this night. Yeah. So ikakuwa like now it's becoming too much. Yeah. And at that time, because now I was working, assisting in bills, paying, kuna time anaweza stop kulipa rent, nasema acha tu nimsaidie. Yeah. chip in nini. Yeah. So kuna time something happened. Nimekwambia nilikuwa na shoot Papa. Yeah. There's my director and Papa, certain lady. Yeah. She lost her phone in town. Then when alipoteza simu, she had to get in touch with someone who is in town. Yes. Ndio amsaidie because that time I was working in town. Yeah. So akanikujia akaniambia amepoteza phone, nikamchukua, took her to the office. Yeah. Calm down kwanza because it was phone ilikuwa expire worth 98,000 kwa pesa mingi sana. Yeah, sure. Tukaenda Central Police Station tukareport. Then we had to go to Safaricom to replace line. So all those process I have to do after work because he has interfere na job. You see, after 5. Kafanya nikafika home late around 8-9. 5 kuingia home late, road number 1. So nikaingia home, nikapata nilikuwa na stay na relatives wake, kids wa watu wao nani, nikapata wamekaa, wamekula, kauliza kuko aje. Nika sense atmosphere ni ya danger. Where I come from you must eat despite everything. Kena jikoni nikule kwanza, niangalia kama wamekula, nikule. Ndio kukitokea anything nikuwa nimeshiba. Tatu kukilipuka nikuwa nimeshiba. Kenda kitchen nikapata kumepikwa, nikakaa nikakula, ako tu bedroom amelala. But food ni lazima. Kakula vizuri nikashiba. So ikafika time ya kwenda kurest. Now I want to go see how he is, mtoi ako aje. Hapo ndio ileta shida. Nikaenda, like, you want to sleep, the guy doesn't want you to sleep. We have extra rooms. So I tried to go to sleep in another room, kumefungwa.
I want to get a mattress nilale hapo kwa kiti hataki, like he doesn't want anything. Ufanye anything. So nikarudi nikakaa hivi bedroom. Nika notice niko kwa giza, kaamka kazima stima. Nikaita mtu mmoja nikamwambia, kuja uwakishe stima bedroom because nimekatazwa siwezi amka. Akakatazwa mtu yeye asiakishe, but now those kids tulikuwa tumezoeana, tulikuwa tumebond, relate poa. Katoika akakimbia kaka switch light na kakaenda. So this guy akaamka akalock mlango. So after stima kuwaka ndio nika notice kuna kisu kwa meza. Kajua. Yes. I notice niko na hapa sasa mimi nimeenda. So akaamka. So akaanza hizo maslaps, mangumi nini. So hizo manduru mtoia akaamka. So tubeba mtoto, mtoia analia, mimi nalia. The other kids are crying. So it is like we are mourning. Wote nyumba yote. But sasa amelock bedroom, hawezi ingia, wanachungulia from juu, hawezi fanya anything. Then mimi niko hapo na kuna kisu hapo. Then akachukua phone, akaipasua phone yangu because hakutaka hiyo time ni communicate na anyone because I could seek help. Could call someone. Akachukua akaniambia si ndio hii simu, katoa line. Karushwa kwa ukuta, kachukuliwa tena ikarushwa mara ya pili. Ajua hapa kuisha. So si hivyo tu, because now you start repenting. Unaanza kuambia God, okay, kama nishaikosa, unaanza ku repent dakika ya mwisho ukijua anytime tutakufa wote. Anyway, kwa hao watu walikuwa on the other side, there's a certain girl alikuwa at least mature, alikuwa class 8, class 6, 7 or 8. Ndio your sister yake, she was a really good friend. Alifungua mlango, I think kitu ilimhit. Akafungua mlango ya nje, then she went to alert the neighbors like something is happening. So that time ndio huyo alitoka bedroom, akaenda lokie kule nje neighbors wasingie. So it gave me a chance to move with my kid from the bedroom to the sitting room. So wacha niuwe tukiwa sitting room, but not in the bedroom. So nikatoka bedroom, nikaenda nikakaa kwa meza. So neighbors came, wakaanza kulock, wakaanza kugonga, mtu yeye amefungiwa nje, wakashauta afungulie huyo msichana aingie. Akakuja akafungua msichana akaingia. Usiku sasa. Hiyo usiku tu. Akafungua msichana akaingia, akafunga na padlock na kaenda kalala na key. So we are stranded, tuko hapo sitting room wote. So I'm thinking, what do I do? Niko na mtu wangu, niko na hao watu watatu. And the funny thing ilikuwa the next day was my son's birthday. And that next day, I was supposed to go and be baptized now to join their church. Like, I was born an Anglican. Anglican tuna baptize na ile maji ya basin. Their church you have to be dipped into water. So that morning I was supposed to go and be baptized to join fully their church. Na huyu nimegongwa usiku na it's my son's birthday. So I'm stranded. So venye ilifika 3 AM kaanza tu kupanga tu nguo zangu. Nili notice hapa like unapanga lakini mguu iko keen. Anything iki happen umekimbia umerudi huku, but those kids walikuwa wazuri. Nikimove anywhere wote wako na mimi. So ukimove huku wote wako na wewe. Ukipanga kitu wote wako hapo. So hao ndio waliniokolea by the way. Mtoi wangu alikuwa tu amelala. So the whole night I couldn't sleep. Nika end up napanga tu vitu cause unaweza lala wakakumada kwa usingizi. Siwezi pigia mtu simu, sina simu. Niko na line, sina simu imevunjwa. So nikapanga vitu, manguo peke yake, actually nguo zangu na za mtoi. Ikafika asubuhi, tukaomba neighbor phone. Huwezi fungua mlango first because kumefungwa na padlock, ni yeye anafaa. Then he came 7, akafungua mlango. Akafungua mlango yeye akitaka kutoka job. Na akaclick hakuenda karudi bedroom. So hiyo ndio time nilipata kutoka nje ya hao. Before aende avae viatu arudi, nilikuwa nishatoka nje ya hao. Kufika hapo nje I called my best friend nikamwambia simu ya jirani cause nilikuwa nimekram namba ya huyo dem. Huyo dem alinisaidia shule. Nikamwambia Mary niko into a situation that I can't explain. So she was coming, but these kids now walikuwa wananisaidia kutoka.
get nitoke tu. Yeah. Hao ndio walikimbia stage wakatafuta pikipiki kuja ibebe vitu niende stage. Yeah. So nikaenda to that friend of mine, that lady. Hao watoi wakakuja tu wakafanyia birthday ya mtoi hapo, but sasa mimi nilikuwa nimegongwa, I can't do a birthday. Yeah. And I can't go to report into a police station. I'm so scared. Like nilikuwa too scared. Yeah. So nikamaliza. I stayed with my friend for 2 weeks before I relocated. Nikapata hao yangu. Yeah. Then I got a single room somewhere. Nikaanza kuishi hapo. Yeah. Na my son. Na my cousins. Watu sasa wa sister ya mama. Ule nilikuwa naeka naye kwa kocha. Yeah. So the funny bit ni this guy bado alikuwa ananitafuta all that while. Yeah. Like yeye haja yake alikuwa ameniambia either one of us will end up dying ama sisi wote. What? So that time akajaribu kureconcile, anaona high work. Akaita my father in Nairobi, it's not working. Talk to my mom, it's not working. He's like hapa kuwork kabisa. Then akakuja where I was staying. Kaenda kabaya mse pombe kabisa, mse akakuja kumuonyesha anaishi pale. So mtu akamuonyesha mali naishi. Then akikuja akatry ku commit suicide now in my house. Because sasa ameshindwa kuniua, so yeye ndiye alikuwa anataka kujiua. In my house. So hiyo day it happened because I'm staying with these cousins, 2 boys were my aunt. Yeah. So hiyo siku akakuja venye alionyeshwa, akarauka 5 alikuwa kwa mlango. Kasense pana hapa ni kunoma. Kaambia kazini yangu mmoja usiende job. Yeah. Kwa nenda industrial area. Yeah. Kamwambia we Kevo usiende job. Na mimi nafaa kwenda job, nafaa kupeleka mtoi shule. Yeah. So nikaamka nikapeleka mtoi shule, Kevo akanisindikisha, nikafika stage make sure nimepanda gari. Then kufika job kumbe huyo jamaa hakuenda, akarudi na Kevo kwa hao. Na akaingia kwa hao na akajifungia. So nikamwambia this cousin of mine ita police because it's now becoming too much, something can happen, just call the police. Kupigia polisi because aliingia kwa nyumba na akafungua gas, so it was leaking, so the neighbors started calling me. So I'm at work, I'm receiving calls from every direction. Yeah. So nikaambia Kevo ai hapana, apigia polisi. Kaitwa polisi, they delayed kukam venye alisikia wanaita polisi, kafungua mlango and ran away. But now gas ilikuwa imeleak yote na ametry kufunga kamba kiangalia mali anaweza jinyonga strategic. So nikaomba ruhusa job, I shifted to another place because I found out that place was insecure. Yeah, so that's what happened. The place I shifted, I found a church, so I needed to now start building a relationship with God again. So I found a church, joined the church, my Anglican church. I found the church, joined the church. I needed to nione tuliachania wapi na God. Like hii relationship ilivunjikia wapi because things have been happening. Kuna kitu imekuwa poa, nashinda ukihustle always way, kujaribu way out, not working. So unfortunately umefika hapo but masaibu haijaacha kufuata. Bado inakufuata. Like ume from one bondage but you are still unafuatwa na masaibu. Yeah, so there's a certain time while nikiwa kwa hiyo job, that's when I bought my first car. By the way, I buy my first car nikiwa in that now job. Yeah. I managed to buy my first car because ilikuwa too hectic. All the employers like wa hapo walikuwa na magari, so ukitaka any work they have to get a driver for you. Yeah. So it was becoming like naona nawasumbua sana, so I had to get my car. After my first car. Then after getting my first car, how many months down the line, it was a new car. I really got a terrible accident in town. First I escaped the first accident, the second accident. Hii ni gari nimebai, mimi mwenyewe sijui ku drive, so you are getting people wenye anajua ku drive kwa mtaa. Yeah. Unasaidiana, mnaenda tao wenyewe umewapea lift. Unaenda unapaka uende. So this time tuko tuna drive along Kenyatta Avenue. Speed to ya 20 to join Mwende Mbingu Street niende job. Yeah. Then basi ikatokea huko ikaruka light. Ikatu hit.
kaenda ikafinya gari mpaka huko kwa pavement. So gari ikafinywa kabisa. Aha. Okay, nilijiwatch kwa news, wacha niseme hivyo. Nilijiwatch kwa news later. Ila kwa mlango. So you are asking for space. Hapa ataumia kwa hapa. Wewe unataka kama ni gari nyingine ya mwenyewe upeleke kwani yangu resile toka zaidi utapata hapa ina sikiza Franco hapa nikikia nyuma atoke mlango wa nyuma nalisha kiti wewe utoleni sasa lazima atokee hapa tena hapa sasa tena kiasi bwana mtaka hapa mnataka chakula za space But that time I could not. Sijiski, unasikia tu watu wakishout nje ya gari. Like umeumia wapi nini, they can't open the car, tuvunje, tusivunje. Partly you are in heaven, partly you are on earth. Like unasikia ni kama umekufa lakini hujakufa. Forget. Your point. You are feeling like you are dead. But you are still feeling unasikia people wana shout. So unaona enyewe sijakufa. But bado rahisi nikaa nimekufa. So I think watu walinisave kwa hiyo accident ni boda guys wa town. Wase wa boda ndio waliniokolea, ndio walivunja gari wakanitoa because hiyo mlango ilikuwa imebondeka kabisa. Out of 4 people in that car, mimi peke yangu ndio niliumia. The rest were okay. What? Like that is how life inakufuata. Like imebonda side yangu. Yeah. Nimevunjika mkono kabisa. Mkono unasikia imevunjika kabisa. Una feel una bleed, ujui una bleed wapi. Yeah. Una have conversation na your spiritual people, your ancestors, you're having katolewa hapo nikapeleka first aid AAR, then I was rushed to Avenue Hospital and directly sent to theater because walikuwa wanajaribu. Nilipelekwa first aid AAR kwanza waone ni nini na nini imevunjika kwa body. Yeah. Then I was rushed to Avenue for a quick operation because nilikuwa na very bad fracture kwa mkono kutokana. So wakaenda wakaeka chuma kwa mkono. So nikaekwa metal kwa mkono. That time my mom traveled, wakakimbia, wakakuja, like things may happen. Hujui whatever is happens may happen too fast, you don't know. So after like hiyo accident, it happened for 7 days, then I had to go for therapies ya kupona because the car was written off totally. Ilikuwa imeharibika. Haiwezi tumika, ilikuwa imebondeka kabisa. Yeah. Write off. But I thank God because I survived. Didn't die. Na ukumbuke nilikuwa nimetravel from home like Sunday, then I got accident on Tuesday. On Saturday I had gone to do a charity event at home. Kwa nimeenda ku distribute pads to a certain school za home. Then on Sunday nikarudi, on Tuesday I'm getting this terrible accident and I'm in hospital. So I can't like manage, gari imeraitiwa off. Niko tu hapo, nimevunjika, niko na machuma. Yeah, so you know, survive. Ole. So siku hizi natembeaga na kachuma kangu kwa barabara, ukisikia wameka metal detector unawaambia ni sawa tu. Elewa tu. Ole. But
I'm happy, I'm glad. Nilienda hizo therapies zikanisaidia. I got well. I went back to work. But the job was on a contract basis. Yeah. The contract ikiisha, job imeisha, because the contract was for 2 years. In fact, I exceeded. I did for 3 years. Expire na. All of a sudden, again job ikakuja kaisha, contract imeisha. Sasa umefanya na bonus. You have to come back. Face your life again. So what was it? But sasa hiyo na hustle mimi na mtoto wangu na hiyo. Wow. What a story. Nah, it's a nice story. It's worth it, but I thank God because to me I believe the relationship I started building with God. Yeah. After joining a church, now you start talking to God directly. Yeah. Ambia God, sasa hii ni mimi na wewe. You just have to help me understand. Yeah. When my life is happening this way. It's me and you. Yeah. But it was tricky because I got an accident in June. In Dec, I lost my only sister who was supporting me. In March, I lost my job, so zimefuatana. From once umepata accident, imeisha ndio unaenda kupona hivi. My sister ana pass. Pole. She's not sick, ameenda hosi kuzaa. Cesarean section, umejua ameenda kudeliver. Then unapigiwa unaambiwa she's unstable. Before kimbio ufike hosi, umepass. Wow. My only sister, because we were 2 boys, 2 girls, so my mom. Yeah. So my only sister kapass. You are still mourning your sister down the line. Yeah. Like my sister dies in Dec. I'm mourning my sister, Feb. My brother's house in Achomeka home. Lote. You are still handling this situation ya kuchomeka. We'll get to June, job imeisha. So so zili happen. So which year is this now? It was in 2017. 2017. So zika happen pap. One, umepata accident, unaenda kupona, season na pass. Una try to manage like how to handle death, kupoteza a very close person to you. You are still emotionally bado una mourn. Yeah. How ya bro ikachomeka. You are still comforting bro stories za hao yake. Unapata umepoteza job imeisha, contract ime-expire. Yeah. Narudi kukua hustler. So what did you do from 2017? You got another job, mama? Yeah, nime-hustle wewe. Yeah. Nime-hustle. In fact, you need to connect me to Ruto. I think tunaweza ingiana. Tunaweza ingiana hapo kwa kuhustle. Me-hustle. Hii Nairobi imenizoea. Let's hope he hears this. Hii Nairobi imenizoea. I think tunafaa tuongee na Ruto kiasi. Hii story ya kuhustle, kuna venye tunaconnectiana. Kiasi. Tunaka contact. Kaza tu kufanya tu vitu. I had a producer. Alikuwa na hizi vitu za camera, mna shoot to program kiasi. Though they are not income generating, but you are doing something passion, you are not idle. Yeah. Unatafuta tu side hustle. You are just trying to make life move. Unaanzisha ka business kanaanguka. Wewe kadami yako si ya biashara. Kisha ka business kanarudi kanaanguka, una realize kumbe biashara iko angi mchezo. Needs nataka ku patience. But did you tell us what happened to you being in Papa Shirandula? Me being in Papa. Niliact Papa nikiwa na ball, nika-act Papa. But I came to leave Papa because now this job I got. Ilikuwa commitment. I had to choose between Papa and the job. All right. Yeah, so I talked to my director at Papa and nikamwambia okay. I have to concentrate on the job. So that's why I left, but they are still my friends. We talk. So I started doing these productions kiasi. We have a YouTube channel. So we were posting our things there. We started shooting skits. Natafuta kamjengo, unaenda unabeba kokoto kidogo unarudi. Umerudi umekuwa hustler, umeanzisha yako business unaona yai. Business ni ngumu. Pesa yenye ulikuwa umepata umelipa rent ya miezi mingi ukifikiri haitaisha. Naanza kuhustle hiyo miezi imeisha, landlord anataka pesa au survive. You're in Nairobi, you have I had now to relocate my son to go back in the village. Ni hustle sasa peke yangu. Mimi na God na
kuhasa. Unatembea mpaka kiatu inakuzoea. Hey. I think hiyo ndio ilifanya producer wetu akaname hiyo program Showback Media. Because it was mmetembea mpaka huku mkienda shoot. Umezunguka mpaka Showback. Kiatu imeongea yenyewe. Like kiatu imeisha, una kiatu. You don't need to say umetoka mbali. Mtu akikuona na kiatu tu inasema. Waenda shoot, mumeingia, umetembea mpaka kiatu imekwambia it's enough. Hata kama ulinibai pesa yako imeisha. Need to focus. No. Yeah, so I hustled for 2 years. From then, 2017, 2019, 2010, 2020. Nikiwa tu hustle. I think there are some friends who stood by me. Like kuna wale mabeste hawakuniacha kabisa for distant na mimi. Networking is key for any youth out there. Not just a youth, any person. Hii maisha mazee huwezi peke yako. You just have to make friends. You just have to network. You just have to be in good contact with people. It doesn't matter. God uses people to bless people. That's what I say. Kuna venye God anaweza kubless directly, but mostly God hutumia wasee kukubless. Like God hutumia wasee kukutoa. God mwenyewe hawezi kuvuruta kutoka kwa matope, but atatumia whatever it's near you. Ikutoe kwa hiyo matope. And that's the people around you. The talents amekupea, the resources amekupea. So that's 2 years. I dedicated my time to the church. Nikiwa jobless. By the way, kazi yangu ilikuwa ni saa God. Usiponipata kwa hao niko church. Nimeenda kuhustle church. Nimejaribu kufanya 1 or 2 things, unarudi. Usiponipata, I think it was a break. God was telling me it's now my time with you. Just have to bond. But friend came along. Unakuja time kume happen mpaka umeambiwa umeshathreateniwa na landlord wafungiwa hao. God anatuma tu good Samaritan anakulipia rent, unasema hai mwezi imeisha, next month itaisha. Hilo tu. Living by faith. Una live na faith. Na sayo I'm staying with someone I'm helping, not my relative. There's a certain lady I'm staying with. Uni mtu umesaidia pia yeye. She's not your relative, you're trying to help her. Na hauna job. Na unamwangalia hivi na baka kuna siku mnalala njaa, unasikia amekunywa maji mingi usiku, unajiambia kesho lazima niamke ni hustle. Hiyo maji tumekunywa ni enough. But it's good. COVID ikianza 2020, that's when I got another job. When people are getting out of work, that's when I got a job again. Wow. It's good. Right now I'm out of work again. But doing my own business. And doing my own productions. Wow. But the journey is good. Like whatever I can say throughout the journey, it's not si uwezo wangu, si uwezo wa binadamu, but it's God. Because all those times I've escaped death. I've cheated death. Like umeescape tu hivyo, umepenya. Merudi umesurvive. Unaenda chini unapenya. Unaenda chini unapenya. But finally I'm here. I have my own business. I'm still driving, by the way. I have my second car because ile iliraitiwa off nikalipwa. I'm still driving. Still, thank God, my son is okay. And I'm still serving the God. Wow. And I like just to tell any person who will be watching this program. Hakuna time kwa life yako ni ya give up. Never. Kuna time ya give up. Ni kuanguka, kuamuka, kutoa hiyo uchafu, move. Anguka, amuka, toa hiyo uchafu, move. Like hakuna time ya kusema this is enough. Because kama ni suicide, I've attempted suicide. Haikuwork, sikukufa. Nimepata hizo accidents, sikupass. You see? But I'm still here and I'm still like, my secret is just smile. Above everything, smile. Take life easy. Kiwa ngumu, siende kwa beshte yako, enda kwa God. Msendi alikuleta hapa. Msendi anajua ni nini unapitia. Msendi ana reason. Enda kwa God. Talk to your God. Ambia God mazee, kama hii ni temptation unanipea, hii si wezani. Because anyway, the Bible tells us God hawezi kuweka kwa situation, hawezi kutoa ndani.
any situation anakuweka ndani, obvious atakupea way. Go through for find a way out. A way out. Ambia God, sasa umeniweka. This is enough. I need a way out of this situation. And indeed he'll create a way out of that situation. Because right now I'm stable, right now I'm like najiangalia nikiangalia past naona it's worth a story to tell. Yeah. But I see I still have a journey to go. Yeah. Yeah. And we're glad you have shared your story with us and with the many people be watching this. Wenye wanaona siambie babangu nimekuja kuongea hii story. Because my dad is my best friend. Nimeshindwa kulienda aje. Sikwambia nimekuja kushare hii story, but I appreciate the opportunity to be in this platform. I appreciate the opportunity to inspire someone because life, by the way, God akikuweka kwa hii dunia mwenyewe ndiye anajua time ita stop. It's a journey. And what I say is like life is a book. God gives you an empty book. It's you to script that book. And it's you to decide which kind of book you want your audience to read. Because it's your life, it's your book. Every page has a story to tell. And hiyo page ikiisha, huwezi force kuandika vitu zingine kwa hiyo page. You have to open a new page and write a new story. Whatever you are passing through, that is a page. Your page itaisha, and you'll have to open a new page, and you'll have to write another chapter, and that's your life. Hakuna venye utaachia story katikati. Hiyo kitabu yako lazima iishe, na lazima msee ataisoma, whether you like it or not. Someone will read that book. Na wewe mwenyewe jiulize as an individual, hiyo kitabu unataka msee asome, do you want it to inspire someone? Do you want it to scare someone? Najua kuna zile movies za scary, zile horror. Unataka life yako ikuwe horror yenye mtu akiona anasema mazi sitaki life. Ama unataka life yako ikuwe worth it. Whatever you are doing, just make sure your life is worth someone reading that book. And someone will be able to get ideas to write their book from your book. So make it worth it. Now see, danganye God. Write your story the way it is. Thank you. Thank you so much, Faith. Hey, what a story. A little girl from Mumias, she comes to the city so young, gets into an abusive marriage, no college education. But look at her. It's possible. Whatever thing or situation you are, like she said, you cannot give up. You cannot give up. Thank you for watching this, and let us know your opinions. If you have learned something this story has come out to encourage you, please let us know in the comment section down there, and God bless you.